Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Autoboyson once again. So, nandito na naman tayo guys sa workshop. May ginagawa tayong Hyundai Acera. So, kagaya rin to guys nung ginawa natin doon sa Kia Carnival. Yung issue nito guys na yung RPM drop, engine jerking, poor power, poor acceleration, tapos transmission na not shifting. So ito guys yung i-share ko sa inyo guys kung anong nagiging dahilan ng mga issue na yung guys. So yung DTC nito guys is multiple or random misfire na P0300. So mostly ng P0300 maraming issue, spark plug, ignition coil, tapos yung harness or injector, or else oil leaking. Minsan naman siya guys ay intake manifold leak, ganyan, vacuum leak. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung anong nagiging dahilan guys nitong ginagawa nating Hyundai Acera na V6 engine. So yung makina nito guys halos kaparehas doon guys sa Kia Carnival. So base doon guys sa nakita nating problema is yung tinanggal natin guys yung spark plug ay nagiging problema guys ay may langis at saka over time heated na siya guys. So kung makikita ninyo yung spark plug dyan ay kakaiba na yung itsura at saka may langis pa. So isa yan sa nagiging dahilan ng jerking, poor power, vibration, engine shaking, or vehicle shaking kasi nagja-jump spark na yung spark nya, hindi na dumadaan mismo doon sa ignition coil rubber nya, yung sa spark plug cap rubber. So pumupunta na doon sa wall ng spark plug hole. So yan yung nagiging dahilan guys. So makikita nyo dyan guys, yung tatlong malinis ay sa bangko yan guys. Yung mga madumi naman is bank 1. So yung bank 2 nasa harapan yan. So yung bank 1 nandun sa likuran o nasa loob. Yan yung bank 2. Yung malinis na yan, yung dito sa kabila bank 1 yan guys, yung may langis. So ganyan na ganyan din guys yung ginawa natin sa Kia Grand Carnival guys, na in-upload ko rin na video na spark plug rin yung nakitang isang dahilan dahil bumigay na yung valve cover gasket niya doon sa spark plug hole. So yan yung nagiging dahilan guys ng lahat ng symptoms na sinabi ko na jerking, vibration, multiple misfire, tapos RPM drop, poor power. So lahat ng mga yan guys, so pangalawang beses na natin to guys na ginawa, na halos magkapareha sila ng symptoms at saka failure. So maraming salamat guys sa panunood. Autoboyson. Make